Okay, students, we are getting ready yet, so come with me. So first, this is the Cambridge 13 already I have told you. At first, let me know, is it clear to see or not? Then I will start my class. Actually, I am searching a pencil for myself, but there is no pencil at my home. I am trying to have a pencil. So here the list of headings. So you have to work with that. So the list of headings here. It's a paragraph A, paragraph B, paragraph C, paragraph D, paragraph E, paragraph F. So the list of headings is the productive outcomes of my analysis. But at first I need to read the para A because according to questions I am going to paragraphs A. So here there is no paragraphs, it's for passage 2. So guys, in my class already I did it, and it might be 4 months ago, but now I don't know what to do. So at first we have to read that we all know how it feels. It's impossible to keep your mind on anything. We all know it feels, it does mean আমরা সবাই feel করি it's impossible to keep your mind on anything. এটা মাথায় কিছু রাখা. Time stretches out and all the things you could do seem equally unlikely to make you feel better. But defining boredom so that it can be studied in the lab has probed apathy, depressions and indifferences. So my scheming is there. Time stretches out, and when time stretches out and all the things you could do seem equally, you can everything might be equal to, you may think. Unlikely means it's might be not likely, it's uncommon, right? And to make you difficult, it might be difficult, it might be very tough for you, it might be hard to you. So for a start already you know, and it can include a lot of other mental status, such as there are some mental states such as frustrations, apathy and depressions and impression. There is not even agreement over the whether boredom is always a low energy, flat kind of emotion, or whether feeling agitated and restless counts as a boredom too. In his book Boredom, A Lively History, Peter and Tohe at the University of Calgary, Canada, comprises two disgust and emotion that motivates us to stay away from certain situations. If disgust protects humans and from infections, boredom protect them from infectious social situations, and he suggests. So there are lots of things, and I know the why being bored is stimulating and useful too. So we have to work with that, and you know why it's one kind of process that includes frustration, includes the depressions, and where depression comes, and what is status, what is study has told about this. So already we have to go with that. It's very important for us to know, students. So just here already you can study, read also, then I will go. You have just 1 or 2 minutes, okay? So just I may come to my main points where I have to come. So already I got to know from that the depressions like, and last one is the if diagnosis protects humans from infections, and the boredoms may protect them from infections, social situations, he suggests. The productive outcomes that may result from boredom, what teachers can do to prevent boredom, and new explanations and a new cure for boredom, problems with a scientific approach to boredom, a potential danger arising from boredom, creating system of classifications for feelings of boredom,
age groups most affected by boredom and identify which is matched. The productive outcomes, what teachers can do prevent boredom like that, and new explanations, cue bored, and problems with scientific approach. It might be also potential dangers and age groups most affected by boredom, identifying these. So what might be here? So what might be? Not yet standard. This is 1 or 2 or 3. Who can speak up? Problem in scientific approach to boredom, I think. Scientific approach, because university studies are here. So I have to go there. The answer is there. Yes, I'm correct. It's 14 means 4. Because why I have told 2 has been matched, and because I couldn't go there, because in the last I have found that the disgust protects and humans from infections. Boredom protect them from infectious social situations, we suggest. So even one university and one that in the book boredom lively history, Peter Toy at the University of Calgary, Canada. So it's a might be scientist of there, and you also compress to disgust. So that's why I think from the first 2 lines and last year already I have found that about the University of Calgary also have told about this. And the first one is the depressions and some problem with the humans in depression cases, and the problems already I have told you, and those are problems depression, apathy, and indifference. So the productive outcomes, there is no match here, and teachers prevent any explanations, new cure boredom. Explanations here, but new cure is not here. Problems with scientific approach boredom. Yes, scientific approach, and scientific approach is here because how I think is scientific approach. Here already impossible to keep, unlikely make you, and so that study it. Whenever you have found some study it, and studies might be research. Research might be research comes from science, not only science actually. From research might be from anywhere, any subjects. But whenever we told that it's a scientific system, we have to always told. And you know that problem with the scientific approach to boredom, right? So scientific approach here. So the scientific approach is because why scientific approach? You may say that why it's scientific approach, because whenever in depressions and like this, it might be one kind of mental problems, and the mental problems comes from scientific issues. So study might be scientific. So it's a health problems. So health problems will be from scientific issues. So already we have some issues in archaeology, and already you have anthropology subject. There are lots of public administrations. We also do research with that, but they are not scientific research. But whenever you do with any kind of scientific issues, so mental health, you cannot avoid that. It's not a scientific issue. It's all scientific issues. Okay, students. Now I have to read B. So if anyone has a problems, you can keep it in the comments, and I'm going to write in my answer here. So you know already I'm facing problems to do that, but I have to do it with you. So here I'm going with you because my answer should be here like this. Okay, by asking people about their experience of boredom. Boredom means birakti ko jeta. Thomas Gates and his team at the University of Konstanz in Germany have recently identified 5 distinct types: indifferent and calibrating, searching, reluctant, and apathetic. This can be plotted on 2 axes, one running left to right, which measures low, high arousal, and the
two axes, one running left to right, which measures low to high aerosol, and the other from top to bottom, which measures are positive or negative. The feeling is integratively. Gertz has found that while people experience all kinds of boredom, they tend to specialize and in one of the 5 types of most damaging the reactant. Reactant means reactant boredom with the explosive combinations. So here guys, main thing is that by asking people the experience boredom, Thomas Gies and his team at the University of Konstanz in Germany have recently identified 5 distinct types in different, and the 5 distinct types in different, and calibrating, searching, and reactant and apathetic, right guys? And this can be plotted on 2 axes, one running left or right. Okay, so then come to the point the last time, so that here I am going to last sentence. The most useful is what Gertz calls in different boredom. Someone is not engaged in anything satisfying but still feels relaxed and calm. So why the most useful is what Gertz calls in different boredom. Someone is not engaged in anything useful, satisfying but still feels relaxed and calm. কেউ হয়তো এটা ফিল করেনি, এখনও সে ক্লাম ফিল করছে। However, it remains to be seen whether there are many characters, এখানে অনেক ক্যারেক্টার থাকে, traits that predict the kind of boredom each of us might be prone to. So here also main thing is the scheming, what I have to go for. Here Thomas Gies and his team at the University already they have got 5 types, and they have written there. And last one is that I have to get that here. I have to get here. The most useful is what Gertz calls in different boredoms. Someone is not engaged, might be someone is not engaged in anything satisfying, still feel relaxed, calm. However, it remains to be seen whether there are many character traits that predict the kind of boredom each of us might be prone to. So guys, the productive outcomes, no productive outcomes here. And teachers can prevent boredom, nothing is here. A new explanations and new cure boredom already 4 already done, because here it's not written more than once headlines can be used. A potential danger arising from boredom, creating system of classification, right guys? Here creating system of classifications for feelings of boredom, creating system. So here creating system, here the system already has done. Here the most useful is Gertz in the boredom. Someone is not engaged in their still relaxed calm. However, it remains to be seen whether them have character traits and predict the kind of boredom each of us might be prone to. And then one is that why I have told that the characteristics, the classifications here. Thomas Gies and team as the University Germany recently identified 5 distinct types. So from 5 distinct types, I have got the classifications, students. So here classification is here. So I have to go 7 age groups. There is nothing here. Identify most affected boredom, nothing but creating system, classification for feelings of boredom. So classification feelings. So classification feelings already I have got, and indifferent, calibrating, and searching, and reactant, and apathetic. There are 5 types already I have got. 5 types means classifications. Classifications means patterns. Pattern means categories. So how many types? 5 types. So how many classifications? 5 classifications of that. So classification is here. So I think my answer should be 6. Yes guys, my answer is 6. Okay, so then go for C. First one is that what I have to go with you. And students, just see, psychologist tells a man at the University of Central Lancaster, actually I'm human, I might have problems, I can also make a mistake. It's very easy to make mistake. I can make a 40 out of 40 or 40. I always try to get 32 or 34. So if I have any mistakes, I will solve it myself.
and never think that is my teacher can make all of the things. So my mistake, I have also mistakes. So but I have to overcome it, and but the techniques which way I get in good marks in reading test, I'm going to tell you this. And in readings, I will let you know after the class how to get a good marks in reading test. So guys, already still I am in headlines. I'm not I can't skip this. So already 3 or 4 classes of this. So I'm going to tell you some techniques after the class how to find out the headlines. But now I'm going to tell you, first one is that whenever you will be given such headlines, and then you have to find out para A, para B, para C, para D, para E, para F. First read para A, already we have read. Then read para B. I have read para A and already found which is matched. So sometimes it might be matched 2 or 4. Sometimes it might be matched 2 or 6. You have 2 or 3 answers. So that time what you will do with that? That time it's not necessary to be afraid, and then block these 2 or 3 headlines, and then further go to the headlines of paragraphs and read once more, and then you can find that which sentence and which headings has been stretched more. So at that time you will be clear with that, because only you have now I have 8. So whenever you will go for 3, so it will be very easy for finding answer. So guys, first 2 or 3 sentence if the paragraph is large, and for last 2 or 3 sentence always focus the main ideas. So always you have to follow first and last here. So just see, and I am reading C. Psychologist, actually my eyes have some problems. At night I can't at last I can't see more. I can't see there, and because sometimes if I pronounce any word, please take it as a pardon, because and you can also find out my mistakes easily, and you just in comments you can write, then I will read it further. Psychologist and a man at the University of Central learn questions. You can go further. All emotions are there for a reason, including boredom. She says man has found that man means is a not man is a one kind of scientist here. Man has found that he is a person and is the one not one kind of, he is a scientist, psychologist. Yes, the man is the one, the name of the person, or psychologist name might be here. He has found that being bored makes us more creative. Whenever we feel bored, that time it makes us more creative. Whenever you're feeling bored, that time we just think a lot. We just we feel tense a lot. That time we just try to come out and try to overcome the problems. We try to come out from the problems. That time we just create some things to do. And even we just also think in new things to do, and which is there should be positive ways or negative ways, but you can create anything to come out from that depressions or boredoms. And whenever you feel bored, we are all afraid of being bored, but in actual fact, who says this man has found, right? And actual fact, it can lead to kinds of amazing things. She says in experiments published last year, she published one thing. Man is a lady, already said. Man found that people who had been made feel bored by copying numbers out the phone box for 15 minutes came up with more creative ideas about how to use police, square, cup them, control group. Man concluded that the passive means, concluded that passive boring activity is best for creativity because it allows the mind to wander. In fact, she goes so far as suggests that we should seek out more boredom in our lives. সে একটা কথা লাস্টে বলেছে যে এটা একটা সবচেয়ে বড় অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটির জন্য, যেটা বিকজ এটা অ্যালাউ করে মনের মধ্যে যেটা ওয়ান্ডার কিছু। ইনফ্যাক্ট আসলে
she goes so far, সে অনেক দূরে যায়, as to suggest করার জন্য, that we should seek out, যেটা আমরা কি করতে পারি, seek out করতে পারি more boredom in our lives. So guys, yes, already I think answer might be one, productive outcomes. So productive outcomes, why? Because already we have found that wherever in depressions we might have a creative, and then last one is that the best activity is creativity, because it allows mind that a passive, and being activity best creativity because it allows mind to wander, and she goes so far suggests that we should seek out more boredom in our lives. So we should have a more boredom. So whenever we have more boredoms, we can create more. So I think it's a positive outcomes. So productive outcomes that may result for boredoms, yes, because this is one kind of result. So where, because whenever you find a cause effect, because it is a result, and the outcomes is the creative, already best activity, already it has been told, and another thing is that making us more creative. So that's why we can think that, so one should be here. So according to me, yes, one, write this. So guys, I have to go for D. So why already I have chosen one, already I have told you creativity is the best activity. So that's why it's a positive outcomes. Whenever depressions, whenever you feel bored, that time creativity comes. So when creativity comes, it's called the positive outcomes, and it's productive outcomes too. So productive means positives. So I have to go read for D. Psychologist John Stewart at York University in Toronto, Canada, and is not convinced. If you are in a state of mind and worrying, you are not bored. Whenever you are in straining mind, you won't be bored. He says, in my view, by definitions, boredom is an undesirable state. That doesn't necessarily mean that it's not adaptive. Yet pain is adaptive. If we didn't have physical pain, bad things would happen to us. Does that mean we should actively cause pain? No, but even if burden has evolved to help us survive, it can still be toxic. And allowed faster. It's a lot of things to, I don't think repeat. I have to go where from I should go. I think I should go. This causes inability to focus on anything, which makes time seems to go too slowly. What's more, আরও কিছু আছে, you efforts to improve these situations can up making feel oats. তুমি যদি এফোর্টস দাও ইমপ্রুভ করার জন্য, এন্ড আপ শেষের দিকে এটা মেকিং ইউ ফিল ওটস, তোমাকে এটা খারাপ ফিল করে। পিপল ট্রাই টু কানেক্ট উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড ইফ দে আর নট সাকসেসফুল, দেয়ার ইজ দ্যাট ফ্রাস্ট্রেশন অ্যান্ড ইরিটেবিলিটি. হি সেজ পারহ্যাপস মোস্ট worryingly, says Stewart repeatedly, failing to engage attention can lead to a state where we don't know what to do anymore and no longer care. এই কথাটা দেখো, সে বলল যে হি সেজ পারহ্যাপস, মনে হয়, মোস্ট ওরিংলি, যখন তুমি বেশি ওরি হও, কে বললো, সে স্টুয়ার্ট, and repeatedly সে repeatedly করলো, falling to engage attention mean কি, আমি যদি attention ফেল করি, perhaps attention ফেল করলে আমার কি হতে পারে, engage attention, যে attention ফেল করবে engage থাকতে, মানে ইনভলভ, attention যদি ইনভলভ না থাকো, যদি সেখানে ব্যর্থ হও, can lead to state, তোমাকে এটা লিড করতে পারে, এটা পরিচয় খারাপ দিকে নিতে পারে। যেমন তুমি যদি ঠিক বাইরে এই মুহূর্তে যে আমাদের কোভিড-19, আমরা যদি বাইরে বেশি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন না করি, আমরা যদি মানুষের সাথে বেশি মিশি, সো ইট মে লিড আস টু বি পজিটিভ ইনফেক্টেড। সো যে লিড মানে আমাকে পরিচালিত করে, এটা আমাকে লিড করতে পারে। তো আমাকে কী লিড করতে পারে, যদি আমার অ্যাটেনশন ফেল হয়, কী লিড করে, ক্যান লিড টু স্টেট ওয়ার উই ডোন্ট নো হোয়াট টু ডু, এমন জায়গায় আমাকে লিড করবে যেখানে আমি জানি না সেখানে কী করতে হবে, আর নো লঙ্গার কেয়ার, আরও কী কেয়ার করার দরকার আছে। সো একটু দেখি, অলরেডি 1 শেষ, 2 শেষ, 3 এক্সপ্লেনেশনস, নো এক্সপ্লেনেশনস ইয়ার, প্রবলেম অলরেডি 1 আমার এটাও শেষ।
a potential danger arising from boredom, creating system age group নিয়ে কিছুই নাই, identify those affected by boredom এটাও নাই, সবচেয়ে বেশি ম্যাচ করতেছে আমার 5 a potential danger arising from boredom। কেন potential dangerটা কোথায় আছে? potential dangerটা আমি যেটা দেখলাম, first one is that যে making up feel wrong or feeling আর frustration irritability, আর আমরা কি করতে পারি বা নো লঙ্গার কেয়ার, আমাদের যদি এটা আমাদেরকে এমন জায়গায় নিবে যেখানে আমরা কি করব বুঝতেই পারবো না, আরও কিছু করার আছে কিনা। তাহলে আমার অ্যান্সারটা কি হওয়া উচিত? অ্যান্সারটা এখানে মাইট বি আমার কাছে 5 ম্যাচ করছে। আচ্ছা আমরা ইতে চলে যাই, পরে আমি অ্যান্সার মিলাই। আমার কাছে 5ই মনে হয় অ্যান্সার। 5 হচ্ছে আমার এখানে এ পটেনশিয়াল ডেঞ্জার অ্যারাইজিং ফ্রম বোর্ডেম। স্টুয়ার্ট টিম ইজ নাও ট্রাইং টু এক্সপ্লোর ওয়াই দ্য অ্যাটেনশন সিস্টেম ফেলস। স্টুয়ার্ট টিম এখন ট্রাই করছে এক্সপ্লোর করার জন্য যে কেন অ্যাটেনশন সিস্টেমটা ফেল করে। ইটস আর্লি ডেজ বাট দে থিঙ্ক দেয়ার্স লিস্ট সাম of it comes down to personality, and boredom and proneness has been linked with a variety of traits. People who were motivated by pleasure seem to suffer particularly badly. Other personality traits such as curiosity and detrimental effects comes from studies of people who are more or less prone to their career and even if the general but এখান থেকে আমি দেখছি যে স্টুয়ার্টের টিমে এখানে একটা ট্রাই করলো, কেন এখানে ফেল করে সবাই, ইজ ডেস দ্য লিঙ্ক দ্যাট, তারা লিঙ্ক করে দেখলো যে লিড সাম অফ ইট কামস ডাউন টু পার্সোনালিটি, যেটা পার্সোনালিটি ডাউন করে। বোর্ডেম প্রডনেস হ্যাজ বিন লিঙ্কড উইথ এ ভ্যারাইটি অফ ট্রেডস, এটা প্রডনেস হ্যাজ বিন লিঙ্কড এ ভ্যারাইটি অফ ট্রেডস, পিপল হু আর মোটিভেটেড, যারা মোটিভেটেড প্লেজার সিম টু সাফার পার্টিকুলারলি ব্যাডলি, তারা পার্টিকুলারলি ব্যাডলি সাফার করে। তারপরে হচ্ছে লাস্টে আমি চলে যাই, ওয়ার্কিং উইথ টিনেজার্স দে ফাউন্ড দ্যাট দোজ হু অ্যাপ্রোচ বোরিং সিচুয়েশন ইন আদার ওয়ার্ডস সি দ্যাট ইটস বোরিং গেটস স্টাক ইন এনি ওয়ে রিপোর্ট লেস বোর্ডেম দ্যান দোজ হু ট্রাই টু অ্যাভয়েড বাই ইউজিং স্ন্যাক্স ও টিভি সোশ্যাল মিডিয়া ফর ডিস্ট্রাকশনস। লাস্ট কথাটা অন্য কথা এটা বলা যায়, টিনেজার্স যা দেখলো যে যারা অ্যাপ্রোচ করে বোরিং সিচুয়েশন ইন আদার ওয়ার্ডস অন্য ওয়ার্ডে, ইট সি দ্যাট ইটস এ বোরিং অ্যান্ড গেট স্টাক ইন এনি ওয়ে রিপোর্ট লেস বোর্ডেম দ্যাট দোজ হু সি দ্যাট বোরিং গেট স্টাক এনি ওয়ে রিপোর্ট দোজ হু ট্রাই টু অ্যাভয়েড বাই আস্কিং স্ন্যাক্স, যারা স্ন্যাক্স করার জন্য আইডিয়া করতে পারে। এজ গ্রুপস অ্যাফেক্টেড বাই বোর্ডেম, এখানে টিনেজার নিয়ে কথা আছে, এখানে 6 মিলার কথা। আইডেন্টিফাই দোজ মোস্ট অ্যাফেক্টেড বাই বোর্ডেম, আইডেন্টিফাই দুইটার মধ্যে বেশি ম্যাচ করতেছে আমার, রাইট? 7 এবং 8-এর মধ্যে, আমি 7 এবং 8-এর মধ্যে গিয়ে পড়ি যে কোনটা বেশি জোর দেওয়া আছে। সো বোর্ডেম দোজ হো ট্রাই টু অ্যাভয়েড বাই আস্কিং স্ন্যাক্স টিভি সোশ্যাল মিডিয়া ফর ডিস্ট্রাকশনস। সো এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে অ্যাফেক্টেড টিনেজার শুধু একবারই আছে, এজ গ্রুপ না, আমার কাছে মনে হয় এটা এজ আইডেন্টিফাই দোজ হু মোস্ট অ্যাফেক্টেড বাই বোর্ডেম, এটা মনে হয় 8 হতে পারে, রাইট? তাহলে আমি দেখলাম আমার ডি হচ্ছে 5, ই হচ্ছে 8। আচ্ছা আমি এফটা পড়ি, সাইকোলজিস্ট ফ্র্যাঙ্কোসাইস অ্যান্ড আমি একটু লিখে রাখি, একটু পরে ভুলে যাব। সো আমি যেটা বের করলাম 17 ডি বের করলাম আমি কত 5, 18 ই বের করলাম আমার 8 মনে হয়েছে আমার কাছে, তারপর 19 আমি এখন এফ পড়ছি। ওকে, সো সাইকোলজিস্ট ফ্রান্সিস, এটা ছোটো প্যারা আমার এই ছোটোটা বলে পুরাটা পড়তে পারবো। দ্যাট আওয়ার ওভার কানেক্টেড লাইফস্টাইলস মাইট ইভেন বি এ নিউ সোর্স অফ বোর্ডেম ইন মডার্ন হিউম্যান সোসাইটি। দেয়ার ইজ এ লট অফ overstimulations but still a lot of problems finding meaning, she says. So instead of seeking yet more mental stimulations, perhaps we should leave our phones alone and use boredom to motivate us to engage with the world in a more meaningful way. More meaningful way. The productive outcomes already I have done, potential dangers already. Guys, we should leave phones alone and boredom to motivate and engage with the world in a more meaningful way. Our connected lifestyles might even be a new source of boredom. So a new explanations, a new cures of boredom, it might be 3
Okay, so might be 3 I think. So just I'm going for matching. Guys, 7 5, 18 is 8 and 19 is 3. Okay, fortunately I have done all. So I don't know why I didn't mistake. I should have mistaken because I am also human. So students, so by this way you have to find out. আমি একটু বলে দিই, হেডিং যখন আমরা বের করব, হেডিংস বের করার সময় আমরা হেডিংসে একটা বড় প্রবলেম ফেস করি, যেটা আসলে বুঝি না প্যারাটা পড়ে আমি কিভাবে হেডলাইন্সে আমি যাব। সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে আমি আগে প্যারাটা পড়বো, পড়াটা স্কিমিং করবি। স্কিমিং মানে কি, আমার একটা ধারণা। আমি যদি একটা ধারণা করি যে আমি একটা আইডিয়া করি যেটা কি হতে পারে, আগে একটা ধারণা করে নিই। যেমন আমি ডিপ্রেশন, সে আমি এখন আমি আইএলটিএস পড়াচ্ছি, তো আইএলটিএস পড়াচ্ছি, আমার যে আমাকে দেখবে সে এখন ধারণা করবে যে ম্যাম আইএলটিএস পড়াচ্ছে, রিডিং, এখন আইএলটিএসে কী পড়াচ্ছে, রিডিং পড়াচ্ছে, একটা ধারণা করে নিল। বা কেউ ধারণা করে নিল আইএলটিএসের হয়তো একটা কিছু পড়াচ্ছে। এই যে একটা ধারণা, এটাকে বলি আমরা স্কিম। তো আমি প্যারাটা পরে স্কিম করবো, স্কিম করে আমি দেখবো যে কোন হেডলাইন্সটা আমার বেশি ম্যাচ করছে। যে হেডলাইন্সটা আমার বেশি ম্যাচ করবে ওইটাই আমার পারফেক্ট অ্যান্সার উইথ দ্য প্যারাগ্রাফস। সো এইভাবে আমি প্যারার থেকে হেডলাইন্স বের করবো। হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার আছে যে প্যারা থেকে হেডলাইন, প্যারা যদি ছোটো হয় আমি পুরাটা পড়বো, আর প্যারা যদি বড় হয় আমি ফার্স্ট 3টা সেন্টেন্স, লাস্ট 3টা সেন্টেন্স আমি পড়ে এটার মধ্যে আমি খুঁজবো যে আমার অ্যান্সারটা ম্যাচ করতেছি কি। সো সবচেয়ে বেশি জোর দিবেন লাস্ট সেন্টেন্সের দিকে, ফার্স্ট সেন্টেন্সের দিকে। এখান থেকে আমি অ্যান্সার ইজিলি বের করতে পারি। আর স্কিমিং অ্যাবিলিটিটা খুব ভালো হতে হবে। কিন্তু আমি আজকে বুঝলাম না আমার কীভাবে সবগুলো হলো। অ্যাকচুয়ালি মনে হয় এটা সোজা, এই জন্য সবগুলো হয়েছে। সো আজকে আমি যেভাবে দিলাম, আমি নেক্সট ক্লাস আপনাদের একটা এক্সাম নিব, আমি আপনাদেরকে কাজ দিব অনলাইনের মধ্যেই, আমি ছবি তুলে বা আমি সফট কপি থেকে পাঠিয়ে দিব। ওখান থেকে বসে আপনারা মোবাইল থেকে এটা করে আমি আপনাদেরকে 10 মিনিটস টাইম দিব, 2টা বা 4টা হেডলাইন্সের জন্য আপনারা প্র্যাকটিস করবেন। তার আগে বাসায় সবাই আমি একটু হোমওয়ার্ক দিয়ে দিই। SW বাসা 7, 8, 9, 10 আছে, এই বইগুলি সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, সেখানে হেডিংস বেশি। সো 8, 9 যাদের আছে তারা ক্যামব্রিজ 8 থেকে যত হেডিংস আছে এগুলো একটু পড়ে নেবেন। হোমওয়ার্ক ক্যামব্রিজ 8 হেডিংস। হেডিংস ক্যামব্রিজ 8-এর যত হেডিংসগুলি আছে এগুলো একটু প্র্যাকটিস করে নেবেন, ক্যামব্রিজ 8-এর হেডিংস সব। আচ্ছা যাক, আর আমি কালকে ক্লাস নিচ্ছি আপনাদের শুধু স্পিকিং টেস্ট। আপনাদের স্পিকিং মনে যা ইচ্ছা তা হয়ে গেছে, কোরবানি ঈদের পরে অনেক বড় গ্যাপ, এর মধ্যে গরু খাওয়া হয়েছে, যথেষ্ট মাথার উপর প্রেশার গেছে, ঈদ করা, বেড়ানো, গরু খাওয়া সব কিছু মিলে আমি মনে করি যে অনেক প্রেশার। সো আমাদের বেটার এখন একটু স্পিকিংটা নাড়াচাড়া দিতে হবে। তো সবাইকে কালকে আমি কোয়েশ্চেন করব। সো যেই শিটটা থেকে কোয়েশ্চেন করব, আমি শিট বা আমি অনলাইন থেকে একটা নামিয়ে দেবো যে কিছু টপিক, ওই টপিকগুলো থেকে আমি কোয়েশ্চেন করব। তো ওই টপিকগুলিও পাঠিয়ে দেবো আজকে আমি আমার এই বিট উইথ সীমা থেকে, এখান থেকে ফলো করে নেবেন সবাই। সো ওখানে আমি আজকে স্পিকিং শিটটা দিয়ে দিব ওইখান থেকে। এটা হ্যাঁ বলতে পারেন যে ম্যাম হঠাৎ করে নেন, হঠাৎ করে নিলে যেহেতু আমরা অনেক বড় গ্যাপ হয়ে গেছে, হঠাৎ করে পারবেন না, এই জন্য টপিক আমি 8-10টা দিয়ে দেবো, এগুলো একটু দেখে রাখবেন, নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন। কালকে যাতে আমি নিলে সবাই একটু বলতে পারেন, রাইট? ভুল হোক, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার, বাট বলতে হবে। সো এখন কালকে আমি স্পিকিং নিচ্ছি, আর কালকের পরের দিন ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে পড়াবো, আই উইল টিচ। কালকে স্পিকিংটা আমি নিব, মাইট বি আমি রাতে নেওয়ার চেষ্টা করব, আর আদারওয়াইজ যদি রাতে না নেই আমি কালকে ট্রাই করব স্পিকিংটা সকাল টাইমে নিতে, যদি পারি 11টা 12টার দিকে নিয়ে নিতে চেষ্টা করব, 12টা 12:30টার মধ্যে, বা 2টার দিকেও চেষ্টা করব। আমি মনে করি 2টাও আমার মনে হয়, আমি যদি 2টায় বেটার হয়, এটা অলরেডি অ্যাডমিন জানিয়ে দিবে, তো রাতে বা সকালে আমাদের পেজ থেকে জানবেন। তো কালকে সবার স্পিকিং টেস্ট, তো স্পিকিং টেস্টের আমি টপিকগুলি আমি আজকে পাঠিয়ে দিব, একটু পরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সো এখান থেকে আমি কোয়েশ্চেন করব। সো গাইস, সো আজকে আমি এখানেই শেষ করি, ইনশাল্লাহ আমি কালকে মিট করছি আর টপিকগুলি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি, স্পিকিং টপিকগুলি।